Hi guys, 大家好，欢迎来到我的 YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Yeah, this is where some people come to fetch water. Sasa. Aya. Woo. I missed this place. The last time I was here was like 5 years ago, and I don't know whether there is any change. Now this is the Nduma, the arrowroots. This is the river. What do we call this? This is a stream. Okay, this is sugar cane. These are sugar canes. Which one is? This one is a river or a stream. This is a stream. Let's listen to the sound of that. It's coming from somewhere. Okay. Tuvuke. Sasa. Hiyo anakuja kutoa maajabu sana nini? Na mkono. Unataka kuchukua na mkono? So I actually don't know where this water comes from, but this is the river where people come and fetch water. It's fresh water. It's fresh water, by the way. Let me show you. Let me show you. Huh? Let me show you. Oh, no. Yes. Okay. Okay, be careful. Yes. Again. Okay. Okay, enough. Okay, these are the bamboo trees. They look beautiful. Hizi trees. Hizi. Unajua nasikianga kunakuwa na nyoka kwa bamboo. Hizi bamboo. This is the bamboo tree. By the way, when you're using the chopsticks, they usually come from bamboo. Chopsticks are made from bamboo tree. Chopsticks. Zile chopsticks. Natumianga kukula. This is just a small stream. I don't know where the water comes from, by the way, but we call it a river, though it's a stream, kind of a stream. It has fresh water, and people come to this side to relax. You can see it's a nice place to relax. I need to wash my leg again. Okay. No, you're not going to wash yours again. Let's go. Hapana, unajua? What are you doing? Okay, twende. Enough.
this water keeps on flowing. Sawa, let's go. Hii mto huwa inatoka wapi? Hii maji. Unajua ile inaitwa spring? Spring waters. Spring water. Hapana. Spring? Ni kisima yenyewe inatoka huku chini. Shimba. Yeah, it's a spring. Lakini watu wengine wanasema ile maji wanauza wanasema spring water. Yeah, wanaitisa. Lakini maji yenyewe ni yenyewe kutoka zamani za kale. Iko poa. Tena hii ni mzuri, hakuna chumvi. Hakuna chumvi. Hakuna hii hapana weko ndawa. Wacha utaanguka sasa. Unataka kunywa maji? Ako sawa, nataka tu kucheza nayo. Nenda nione unataka kucheza namna gani? Enda tuone. Sasa tuone vile unataka kucheza nayo. Wewe. Alafu utapanguza na socks yangu. Sawa, kuja. Sawa. Hata ukiwa na mvua, ukiwa hakuna mvua, maji yanakuwa namna hiyo. Iko wapi? Nenda ulete. Mimi naona wengine wako wanaweka huko kwa mahindi, kwa shamba. Na yule anajifisa pia. Eka, vaa kiatu twende. Sawa. Okay. Spring water. Ni spring water. Mesema ni spring. Spring ni kama kashimo kenye kanatudhoka maji. Kutudhoka hujui? Kutoa maji kutoka na huko chini. Sio ya ocean. Sasa nitakwambia ni ya wapi. Sorry. Sio ya ocean. Sijui. Imepita hadi ocean. Haijafika na huko kwa ocean. This is the sugarcane. For those people who don't know how a sugarcane looks like, the bottom part is the sweetest. This is the most tasteless part. We call it gethethwa. The bottom part we call it getina. You don't want to be careful? Unataka kuikunywa? Shika nikupe.